Fight! Yes, time has come to once and for all decide which is the greatest beach of Rio, Copacabana or Ipanema. Hold on to your hats, cause this is gonna be a tight one. I keep getting this question, Copacabana or Ipanema? Which one has the best water? Which one has the best sand? Which one is best and when? Well, that's what we're gonna try to find out in this video. Get ready for a tough fight. Let's do this. Round 1, fight! Here's some good news. These are both awesome beaches you need to visit, and they are within walking distance of each other. First up, Ipanema. Olá! Qual praia é melhor, Ipanema ou Copacabana? Ipanema. Eu acho o mar melhor, eu gosto mais também da galera que vem. Copacabana, às vezes, o mar tá muito sujo e aqui é muito mais cheio. Copacabana é bem mais cheio. Exato. E é mais perto da nossa casa aqui também. E Copacabana é mais turístico também. É verdade. Exato. I'm not saying they're wrong, but Ipanema can get pretty crowded as well. Let's switch to Copacabana. Qual praia é melhor? Ipanema. Copacabana. Nós estamos no Copacabana? Sim. Eu acho que a água de Ipanema é mais tranquila pra nadar. Isso, o mar é melhor. O mar é mais tranquilo em Ipanema do que aqui em Copacabana. E você? Eu prefiro aqui. Copacabana, 2 Ipanema. So even Copa has a few Ipanema fans. Let's find a proper tourist. Bom dia! Copacabana or Ipanema? Copacabana. Yes, I haven't seen the other one, but I've seen pictures, so I think this is the best one. It's nicer. I chose Leme because my friend told me about the hostel here. That's really nice. Swedish owner of the hostel, so that's why I came. He's bound to be nice if he's Swedish, right? Yeah, it's not a cliché. People play with balls in Rio de Janeiro. And we're back in Ipanema again. Qual praia é melhor, Ipanema ou Copacabana? Ipanema. Por quê? Aqui em Ipanema tem altinha, tem a galera mais da minha idade. Então, o pôr do sol daqui do arcoador é perfeito. Eu acho que você tem mais privacidade que Ipanema. Ipanema, sei lá, Copacabana, eu moro em Copa, eu amo Copa. Mas é muita gente o tempo todo. Part of the charm is just walking the beach, soaking in the atmosphere. But don't forget to take a break every once in a while. Yes, the clock is past 1 o'clock. It is caipirinhas. Coisas você aprendeu sobre Rio? Água muito linda, tá azulzinha, parece um lugar fora do Brasil, muito lindo. A rough generalization, Ipanema tends to have a more local, younger crowd and a little less families. And there's traders here too. Eu prefiro Copacabana, Leme. Eu acho o mar melhor lá, acho que é mais calmo do que aqui para tomar banho. Eu acho que Ipanema é mais seguro. Pelo menos na praia aqui tem mais assalto, mas na orla tem mais assalto em Copacabana. Eu prefiro Ipanema. Eu acho a praia mais tranquila e a praia mais azul. That's it. First round goes to Ipanema. Back in the ring. Round 2, fight! It's hard to argue with the fact that Copacabana is a bit more famous and deeply loved by the locals. And the place they hold closest to heart is the stretch at the eastern end, also known as Leme. Qual praia é melhor, Copacabana ou Ipanema? Cara, eu gosto mais daqui do Leme. Eu acho que é uma praia que tem mais gente jovem. Sempre encontro amigos quando eu venho pra cá. Acho que é meio coisa de bolha do Rio, né? Assim, aqui tem muito uma bolha de pessoas que vêm mais pra cá. Eu acho que a faixa de areia é maior. Então fica menos cheio, fica menos lotado. Eu acho que Ipanema também tem um público mais elitizado. Copacabana sem ser Leme, Copacabana mesmo.
é a mais democrática de todos. Tem um pessoal mais misturado do Rio de Janeiro todo. Acaba tendo muito gringo também, mas acaba sendo, a gente chama de farofa. Eu acho que Leme é mais pessoal jovem junto, mais garotada. Copacabana mesmo é mais mistura. Ipanema é mais elitizado. Acho que esse é o resumo. Leme also has a spot for you who like to chill out. Ipanema ou Copacabana? Leme. Aqui. Leme, Copacabana, Rasta Beach. Por quê? Leme é melhor. Melhor. Onde você vai encontrar isso aqui, só aqui mesmo. Olha esse clima, olha essa galera. Muito melhor. Esse encontro aqui de pessoas que trabalham com cultura, com arte, pessoas que você... Rasta Beach é a melhor praia do Rio de Janeiro. The best, the best. Let's put it like this. If you like Bob Marley, you'll like Leme. I'll have to agree with these people. If you're staying at Copa Beach, choose the Leme side. Because Leme just has a better mix. It's busier during weekends and close to the weekends. And the view is outstanding. So how's the music scene in Ipanema? There's no clear line here, but let's just say it's a bit more mainstream, with a slightly higher chance of hearing Western music. Qual praia é o melhor? Ipanema. Ipanema. Bronzeado fica melhor. Água mais limpa. Sim. O sol aqui é melhor, brilha mais. Better view, more space. Well, sun does actually shine a bit longer here, if you stay at the eastern end near Posto 7, far from those two mountains. Alright, let's finish off this round in Copa. Ipanema or Copacabana? Ipanema. O lugar é mais bonito, a praia é mais calma. E às vezes não é tão cheio quanto aqui. Às vezes não é tão cheio quanto aqui. O mar é mais limpo, acho que tudo lá é melhor. Mas estamos no Copacabana agora? Sim, porque ela mora aqui. Eu moro aqui mais perto. Nice one, Ipanema. You still have a fighting chance to settle this. Let's leave the final votes to my friends Larissa and Stella. Copacabana or Ipanema? I guess Ipanema. I think it's way more like for young people. Here's the old people just chilling in something. There's more like a lot of people close to each other. I guess it's better for me. I guess Ipanema is better. The ocean on Copacabana is like wild, as you can see. There are people like drowning. But if you just want to take a tan, Copacabana is better. My favorite is Copacabana. And boom. What a thriller. This is far from over. Round 3, fight! Alright, we've already established that Copa is more touristy. But it doesn't necessarily have to be bad. Touristy also means more things to do and more snack bars. The perfect refreshments. Copacabana is also fully enjoyable a day when the weather is mediocre, while Ipanema will be empty. And there's more sports. Qual praia é melhor, Ipanema ou Copacabana? A praia do Leme é o melhor. É mais gostosa, é mais reservado. O mar daqui é melhor, as pessoas são mais legais. Pra mim é a melhor praia. Você concorda? Eu concordo. Acho que o Leme é a melhor praia, tem as melhores ondas, definitivamente. É isso. A praia do Leme é a melhor, com certeza. Viva Brasil! Now back to you, Ipanema. The vibe here in Ipanema is simply a little less touristy, a little more relaxed. The beach walk here has a more residential touch, and it's not lined with hotels like in Copacabana, which is the way the Cariocas want it. Oiê! Ipanema ou Copacabana? E aqui é o melhor ponte, posto 9, Ipanema. Eu gosto muito de Copacabana, mas Ipanema também é um lugar que todo mundo também gosta de estar. Ipanema, porque é mais tranquilo, muita gente bonita. Suave pra gente relaxar. I guess I can't shy away any longer. I've gotten this question so many times. Are people better looking in Ipanema?
I would have to answer yes, maybe just a little. Ipanema is the place you go when the weather is good. You don't go to Ipanema Beach when it's cloudy. If the weather is bad, you won't have fun at Ipanema Beach. Copa's main strength, it's the kind of place you can enjoy at any time. There will always be something happening. Never buy it on popsicles. And you've always got some live music playing in the bars. I mean, the beach is really good. You got all the service you need. You got all those restaurants just waiting for you up there. And not to be forgotten, Copacabana Beach is cheaper. In some spots, way cheaper. Obrigado, amigo. I think I just found heaven. Caipirinha for $2, chair for half a dollar. What's going on? Every video you've ever made. Every single one. That's why we're getting some caipirinha. I actually saw there's like probably an American family settling down on the beach here. That's right. They seem to be newbies. That was you. That's right. That's us. Worth to mention, Ipanema has a very gay-friendly area around Posto 9, catering primarily to men. But its party vibe attracts a wide audience. It's always fun here. When you come to Ipanema, you come here to stay for the whole day. It is a more relaxed beach. It is more beautiful. The water is cleaner and there's a better chance of actually getting local friends here. Hey, what's up? I watch this guy every time. I have seen everything. I know this city because of that man here. And he's still alive, thanks to my videos. Yeah. Beach vendors. You'll get plenty of those at both beaches. And you'll never have to sit hungry for long. Or thirsty. Oye! Qual praia você prefere? Ipanema ou Copacabana? Ipanema. E por quê? Ah, aqui é melhor. O mar é melhor, é mais limpo. Eu gosto bastante daqui. As pessoas são mais bonitas. Mais atrativo. So I'm not the only one saying it. Now the final votes. Olá! Olá! A Praia do Leme é muito tranquila, tem muitos jovens praticando esporte. E a vista do Leme é perfeita porque dá pra ver o Pão de Açúcar daqui bem pertinho. And the answer? Você gosta mais que Ipanema? Não, eu prefiro Ipanema. Ouch! That hurts, Copa. I'm so sorry. It's settled. Ipanema is the beach king of Rio. So there you go. This wasn't exactly a one-round knockout. There's no clear winner here. It all depends on your purpose of the visit to the beach. Copacabana is your perfect beach for that everyday use. A couple of hours of sun while perhaps making up other plans for the rest of the day. Ipanema, your choice for the weekend. A full day stay under the sun with good weather and perhaps some music and a lot of caipirinha. They are both great beaches in their own way. The choice is yours. That's all from Rio this time. I'll see you shortly in a whole other part of Brazil. Don't forget to subscribe. I desperately need the money. Thanks for watching and be safe.